Okay, we like to start the session for today with paying homage to the Lord Buddha with harmonious recitation. Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. ဒီလိုအနည်းကပုပ္ပကိစ္စ5မျိုးပြောထားတဲ့နေရာမှာ3ခုမြောက်ဥပုကိုဆန္ဒပေးခြင်းပါဠိတုတ်တိပေးခြင်းပေါ့ဆန္ဒပေးခြင်းနဲ့ပါဠိတုတ်တိပေးခြင်းကိုပြောလို့တော်လေးပြီးခဲ့ပါပြီဒီနေ့ဆန္ဒပေးရမယ့်အရာလေးကိုပြောပြပါဦးမယ်နော် Oh, yesterday we were discussing about the 5 kinds of the preliminary activities, Upakitcha. Among 5, we were discussing about the Chanda Parisuddhi. So today, the Sayadaw would like to start the way how to give the Chanda in a separate way. မနေ့ကပြောခဲ့တာတကယ်တော့ဆန္ဒပေးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဥပ္ပကမ္မတပါတခြားယဟန်ဆောင်ပွဲကံတွေဥပသမတကံတွေဒီမှာပြေနှုတ်တဲ့ကံတွင်တပုတ်တဲ့ကံတွေပေါ့ဒီຢာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆန္ဒပေးဖို့ကိုပြောခဲ့ပါပြီခုဒီနေ့ဆိုရင်ဒီကတော့ဥပုပ်ကံနဲ့ဖြစ်တော်လဲပဲဆန္ဒပေးရတဲ့အရာတွေရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာဥပမာမိမိကဥပုပ်ပြုပြီးသွားရင်ဥပုပ်မပြုရသေးတဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုအကြောင်းရောက်ရှိလာခဲ့ရင်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အကြောင်းမဟုတ်ခဲ့ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဥပုပ်ပြုရာခါမသိခစ်တဲ့ပေါ့ရောက်ရှိလာတယ်ဆိုရင်ဒီလိုဥပုပ်ပြုပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဠိတုတ်တိကိုပေးเสียရမလိုတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားသောမိမိကဥပုပ်ပြုပြီးအတွက်ကြောင့်တခြားသောကိုယ်တော်ယဟန်တော်တွေဥပုပ်ပြုတဲ့နေရာမှာမိမိကဝက်ပြီးချာအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်မနေရအောင်အဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းပဲဒီလိုဆန္ဒပေးရပါတယ်ဗျာနော်စန္ဒန်ဓမ္မိစသည်ဖြင့်မနေ့ကပုံစံနည်းတူပါပဲဗျာနော်ဆန္ဒပေးရတယ်ပေါ့ So further additional Sangha Kamma except the Uposatha Kamma, we need to give Chanda when somebody is staying in a Sima area or separately from the gathering of the Sangha for the proper procedure of the Sangha gathering like Upasampada Kamma for the ordination or the removing the Sima or setting the Sima, something like that. We need to give the Chanda to the Venerable Sangha for the successful Sangha Kamma. So here, Parisuddhi is the factor for the successful Uposatha Kamma. So we can consider one kind of the case. One monk was staying in a monastery, for example, a monastery, and he has done his Sangha Uposatha Kamma there, and he has to travel to another monastery B, but the Sangha gathering there haven't held
the Sangha Uposatha Karma. In this case, for their successful Sangha Uposatha Karma, the visitor monk, the Agantuka Bhikkhu, who has done his Sangha Uposatha already in the Anasa monastery, has the responsibility to give his parisuddhi. So the giving the parisuddhi is for the successful the Uposatha Karma. But here I'm sorry. I need to tell it about explain it again. If the Sangha if the Agantuka Bhikkhu has done his Uposatha in the another monastery, he doesn't need to give a parisuddhi because his Uposatha Karma is done already. So even he moved to the another monastery, the Sangha, which is not the monastery, the Sangha haven't held the Sangha Uposatha. He doesn't need to, the guest monk doesn't need to give the parisuddhi, but he have to give his chanda. Because the Sangha would proceed the other kinds of the Sangha Karma after Sangha Uposatha for the successful procedure for the other Sangha Karma. The Agantuka Bhikkhu should give the chanda for the gathering. Otherwise, the Agantuka Bhikkhu who will not join in the Sangha Uposatha Karma, because he has done already, would make a different waka, different the part of the Sangha. It means a split of the Sangha gathering. So he should give chanda for the successful Sangha procedure of the monastery. Hello. ဆန္ဒတစ်ခုတည်းပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဆန္ဒကိုယူဆောင်သွားတော့ဉာဏ်တော်သည်ဒီပံကားရဲ့ဟထဖတ်တူရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီဆန္ဒပေးလိုက်တော့ဉာဏ်တော်ရဲ့ဆန္ဒပေးခြင်းကိစ္စဟာပြီးမြောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အထမြောက်တယ်ပေါ့ကံပြတ်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဆန္ဒကိုယူဆောင်သွားတော့ဉာဏ်တော်သည်သူ့မှာတာဝန်ရှိသေးတယ်ပေါ့ဆန္ဒကိုယူဆောင်သွားရင်ဒီယူဆောင်သောဆန္ဒကိုသံဃာတော်အားလျှောက်ကြားရမယ်ပေါ့အကယ်၍မလျှောက်ကြားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဆန္ဒယူဆောင်သွားသောဉာဏ်တော်မှာတာဝန်ကိုတရားပြတ်ကွက်ပြီးအတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘေဒဒုက္ခအပ္ပတင်ပါတယ်ဗျာနော် So in this way, the monk can give only chanda separately, as we explained before yesterday. Chanda, chandang dhammi, chanda, chandang me hara, chandang me arojehi. This is a way to give the chanda separately. So the recipient bhikkhu, the bhikkhu who receive the chanda from the monk, have to carry the chanda to the gathering of the sangha. Here, once he arrive at the place in the boundary of the hathabasa of the gathering of the sangha, the chanda is already arrived there. So the sangha consider the chanda has arrived in the gathering of the sangha. But there is personal responsibility to announce about the chanda. So this is a personal responsibility of the recipient bhikkhu who carry the chanda of others. If he doesn't announce the chanda to the Venerable Sangha, the Sangha karma can be successful, but it would be the minor fault of Vinaya rule for the bhikkhu who hasn't announced the chanda.
So this is the Dukkata Abadi with the negligence of the responsibility as a recipient bhikkhu. ပါရုပုတ်ဒီပေးတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဆန္ဒပေးတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွေးတဲ့နေရာယူဆောင်တဲ့နေရာတခါဇဟန်တန်ဃာတော်အပေါင်းဟာလျှောက်ကြတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာကျွေးတော့ပါဠိဘာသာနဲ့ပဲပေးရတာလျှောက်ကြရတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်မိမိတို့ဆိုင်ရာဘာသာနဲ့လျှောက်ကြရင်လည်းရပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ဒီလိုပါဠိနားလေတဲ့သူတွေကြီးဖြစ်ရင်ပါဠိနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးပေါ့ဆင်ပြေတယ်ပေါ့တကယ်လို့ပါဠိကိုနားမလည်တော့သူများဖြစ်ရင်ပါခဲ့ရင်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပထမပါဠိဘာသာလိုပေးမယ်ပါဠိနဲ့တန်ဃာတော်အားလျှောက်ကြမယ်ပေါ့ဒီမှာမိမိတို့များစုဘာသာဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ဘာသာတရားနဲ့ပေါ့နော်ဘာသာစကားနဲ့ပေါ့ထပ်လျှောက်ရင်တော့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးထေဝါဆုံးပါပဲဗျာ So there are three kinds of the formula, the steps for the Chanda Parisuddhi. First of all, the monk who cannot join in the Sangha procedure, Sangha Karma procedure, the monk should give the Chanda Parisuddhi. So number one is giving. Number two is carrying by the recipient bhikkhu. And number three is announcement in the midst of the Sangha, in the boundary of the Hatapasa. So here, there are two kinds of the formula here. Number one is giving. Like we mentioned before, Chanda Parisuddhing Dhammi, Chanda Parisuddhing Me Hara, Chanda Parisuddhing Me Arojehi. So this is the Pāli word, but there is no rule that it should be done in Pāli language. So if the person who need to give the chanda, if the person doesn't have enough knowledge on the Pāli language, he could give the chanda with his own language, which can be understand by each other. So also the announcement of the recipient bhikkhu towards Venerable Sangha, like we mentioned yesterday, Tisena bhikkhuna Chanda Parisuddhing Dinna Tamahang Sanghasa Arojemi, something like that. Yes, this sentence is also Pāli words, but the Venerable Sangha or the recipient bhikkhu cannot understand the word, the meaning of the words, and is not the person is not skillful. Then the person can use his own language. But Sayadaw recommend that out of respect of our tradition, even the gathering or the individual bhikkhu cannot understand the Pāli words, but it's better to follow this formula and add more the explain it in their own language. So first, give the chanda with the Pāli formula, and also for their the own language. When the recipient bhikkhu also announce the chanda, also use the Pāli first, and then he can announce the sentences in their own language also. So I don't think this is most suitable way or beautiful tradition. သုံးခုမြောက်ကိစ္စပေါ့ဗျာနော်ပုပ္ပကိစ္စ9မျိုးနဲ့မှာသုံးခုမြောက်ပေါ့ဥတုအခါနာဥတုခါနာပေါ့ဥတုကိုလည်းပဲလျှောက်ကြရမယ်တဲ့ဥတုကိုလျှောက်ကြရမယ်နောက်ဘိက္ခုကဏနာယန္တော်တို့ရဲ့ရည်ဘက်ကိုလည်းပဲယန္တန်ကအလျှောက်ကြရမယ်ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပည့်တော်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကပေါ့ဗျာနော်ဘယ်ရက်ဆိုတာတက္ကမတရားမေးမြန်းလာတဲ့အခါမှာ
Yanda Rika Kamunta, Machina Matija. Now, Chanda to Malay, Yanda Maro, Panabashi, Mila de Kama, Matija at the jaw, Rubika Kay Jade, even Shucha Jade Popia. I don't know Kay can Shucha Kanyado, Piachina, the on Loyame. The on Loyame, so in Kulu, Chuche Kama. Ubu Tamaro Nadia, Piojayame, Miro Netanya, Ubu Puja, Dhammācariya, Banaba Sura, Piojayame, so Bido, Piachina, Winnie Pinion in it, Dhammācariya, Tagava, Dalebe Pukisarema, Tiro, Marinebo. So the number 4 of the Pupakija preliminary activity is the Uttu Akhana. Uttu is a season, Akhana is the announcement. There is a background story in the Buddha's time. Some of the Dayaka or Dayika, the devotees ask about the date to the Venerable Sangha, but the Sangha, the members, couldn't answer on the question. Sometimes the devotees ask about the number of the Sangha in the monastery, even the Sangha member couldn't answer on the question. So the people criticize on this kind of the ignorances or negligence. So the Lord Buddha laid down the Vinaya-Paññatti to announce the season and then to announce the number of the gathering of the Sangha for the Uposatha Sangha Kamma. So the number 4 is Uttu Akhanang, the announcement of the season, and number 5 number 3 is Uttu Akhanang, not number 4. And number 3 is Uttu Akhana, the announcement of the season. And number 4 is the Bhikkhu Ganana, the number of the Bhikkhu. So they are number 3 and 4 of the 5 kinds of the preliminary activities. Here, Udu Piochade Miyamara, no sound, no yadi, sound yadi, Chase yadi, Udu, Shaujaya Mevofia. Every Yabu Maleve, Rio Pakan in Ebioin, the Udu Ma, Yabi Udu, the Kutukuma, Rio Ubu, Fadima Jinga, Shitjinsi, Shiva, the piano. Shitjinsi, the James of the Baka Korebo, Lombiaga, Panabaka. Good Yause got Panabaka Miao. Now Jenjanaga, Panabaka, so be your Talebe, season Shayava. So when the monk announced the season in the Sangha gathering, there are 3 kinds of the season, the summer season, and rainy season, and winter season. And then the one season is 4 months. So all the totally 3 seasons make the 1 year, come up 1 year. And each season has 8 the Pakha here is a fortnight, the 15 days. So one season would have 8 the Uposatha Sangha Uposatha occasion. So the monk should mention about the Pekha, also how many Pekha has passed already and how many Pekha is remain. So this is an announcement about the Uttu and Pakha. Udu ne Saṅgharakkhita Chimay Yitako, the Dhammācariya Niyama.
Yahanga Pipi, Yauja Gama de Piano, Yauja Yade. A Gandoma go Yas and La Demopiano, Padima Bia in the Jada Boku got killed at Gandoma. Kunaka Utuna. Utuna people. For the announcement about the Utu, the season, and Bhikkhu Ganana, the number of the Sangha, it can be announced by any bhikkhu, but the best one is the way to be done by the reciter of the Bhikkhu Patimokkha. But in the case, any bhikkhu can can announce these two informations. Now, so how are you Patabido, Bekunima Miagabo? Upon the Bekunima Ugo, Yahantangatan, all other kind of William, the days a car part in it, Pabio Liao Tayamabo. Liao Kama Viro, Soma Yavamla, Soma Kanyula, Jamo Liao Jade Kama, Padima Yusu Yangabo. Again, Beku no wadaga tamudibo. Beku no wadaga tamudi sura. Beku no mariko, Yahamariko, Soma Owada Buru Yan. The Motado, Yahanazuka, the Motado, Yahanobo. The Malabet in Gayadi Shigara, no Tavado. The Yujin said Jello Shigare. The Yujin Shimadi, Beku no wadaga tamudiko Yayawa. The Yamaro, the John Ebudo, Talibaramano, named Maluada be a John, choke the Bobo piano. Tamudi Yada Yahango, serious in the Yahango, Yamebo. Okay, I will Mashibu so in. Had a series to allow Puja may handle the Tegabo, the Babaga, the Chijibabo, no? The Chijiga, Ekuni Marugo, Majasaka Piola Yamedan. Samudi Shita, Yata Yahan Mashibu so in. Pasadiki na Bekuni Sangha Sambati to Sobido. Bekuni Sangadi, Yama Bondi, Jinyago Sangha, Go no, say Muya Alone, Wilson on Nathan Java Sobido, Mazagadia Leade, Piola de Kama, Ube Bubo, and Patimo Biado Yandoga, Yandangatan like Liautada Bekuni Mago, Dizagadia Leade, no? The same So the number 5 of the Pupakija is Ovada. Ovada is admonishment for the Bhikkhuni Sangha. So the Bhikkhuni Sangha should approach the Bhikkhuni should approach with her companion to a bhikkhu and then ask the permission to approach to the Venerable Sangha and ask the permission to get the ovada, the admonishment. So this is there are two kinds of the requests here. And then the monk should carry that request to the Venerable Sangha in the place of the Sangha Uposatha. And then he had to convey the request of the Bhikkhuni Sangha to the reciter of the Bhikkhu Patimokkha. So this procedure means ovado. So when the request of the Bhikkhuni Sangha reach to the bhikkhu who will recite the Bhikkhu Patimokkha, this 5th Pupakija has done. So here the Sangha should decide how to give the ovada to the Bhikkhuni Sangha. So there is one kind of the permission or selection of the Bhikkhu Sangha. We call it sammuti
One kind of the sammuti here is a bhikkhu no vadaka sammuti. Bhikkhuni or vadaka sammuti. Only the monk who is capable, who is worthy to give the proper admonishment to the bhikkhuni sangha can gain this kind of permission. So if there is a bhikkhu no vadaka bhikkhu there, the mahathera of the gathering should give the responsibility to give the admonishment to the monk, to the bhikkhuni sangha. But in the gathering, there is no monk who could get the sammuti, bhikkhu no vadaka sammuti. There is no selected monk who is capable to give the proper ovada to the bhikkhuni sangha. The mahathera should give very short and brief ovada like this: Pasadikena bhikkhuni sangho sampadetu. So the bhikkhuni sangha, the meaning is like this: the bhikkhuni sangha should practice the three kinds of the sikha training with bodily and verbal and mind action for their value, for the value of the bhikkhuni sangha, which can be respectful on the others. So, in brief, the bhikkhuni sangha should maintain the respectful behavior on the others. So, this is a short ovada from the mahathera. In the case, there is no bhikkhu no vadaka sammuti bhikkhu. So, here the first monk who received the request from the bhikkhuni sangha should carry these words of the mahathera and then should convey the short ovada of the bhikkhu sangha from the mahathera. So this is the whole procedure from the beginning until the end of this, the ovada, the factor of upakicca. ဒီမှာတို့ပုပ္ပကရဏနဲ့ပုပ္ပကိစ္စရဲ့ခြားနာချက်ကလေးပေါ့ဗျာနော်ခြားနာချက်ထူးခြားချက်ကလေးပေါ့ပုပ္ပကရဏမှာဆိုရင်ဒီတော့ယဟန်တန်ကမစည်းဝေးမီစည်းဝေးရောက်ရှိမလာသေးမီပြုလုပ်ထိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုပ္ပကရဏပေါ့ပုပ္ပကိစ္စကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ပြန်ဘူးယဟန်တန်မှာတော့များစည်းဝေးလို့တော့ရောက်ရှိလာပြီဒါပေမဲ့တာတိမောက်မပြခင်ပြခါနေချိန်ခါလေးမှာပေါ့ပြုလုပ်ထိုက်တော့ကြောင့်ဒါကပုပ္ပကိစ္စလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဒါထူးခြားချက်ခြားနာချက်ပေါ့ဗျာနော်နောက်တစ်မျိုးအားဖြင့်တော့ဒီတော့ရေးကြီးပြီးအတွက်မဖြစ်မနေပြုစေရာကိစ္စကိုပုပ္ပကရဏလို့ခေါ်ပါတယ်လိုအပ်မှသာပြုရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုပ္ပကိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီလိုခြားနာတယ်ပေါ့ဒီနှစ်မျိုးက Here the Sayadaw would like to explain about the difference between the upakarana and upakicca. So we have explained the words as preliminary duties and preliminary activities. So here the meaning of the pupa is certain kind of the preliminary activities, but it has a different meaning in the same word. For the case of the upakarana, the meaning of the pupa is before the gathering of the sangha. So this upakarana should be done before the time of the gathering of the sangha. In the case of the upakicca, after gathering of the sangha, between the time of the gathering of the sangha and before the time of the sangha uposatha, starting the sangha uposatha, between the time the upakicca should be done there.
So the meaning of the pupa of the pupa kicha is before starting the Sangha Uposatha. So this is the meaning of the pupa, and there is a difference between the words of the karana and kicha. So here karana means it is kind of the duties. It should be done. For example, even there is only one monk in the monastery, in the Uposatha day, he had to do the Adhitthana Uposatha. But anyway, even there is no gathering of the Sangha, the Sangha member should perform 4 kinds of the karana. So that's why we translate it as a preliminary duties. The meaning of duty is should be done. But in the case of the kicha, it depends on the condition. So for example, if there is only one monk or 2 monks in the monastery, then it's no need to bring the parisuddhi or chanda or the bhikkhu ganana, because it's very obvious. There is only one monk or 2 monks, so no need to perform. So here, meaning of the kicha is the simple activity. It depends on the condition, not the condition should be done all the time. So here, kicha, we translate it as a just activity. So pupa karana is a preliminary duties, and pupa kicha is a preliminary activities. ဒီကိစ္စနှစ်ရပ်ထဲမှာဒီလိုပုဗ္ဗကရဏထဲမှာယင်ပေါ့နော်အကယ်၍နေလင်းရောင်ရှိတယ်တဘာဝလင်းရောင်နဲ့ဒီလိုယဟန်တော်တဘာနဲ့တဘာသင်္သာမြင်သာရှိတယ်ဆိုရင်မြင်တွေ့ရတယ်ဆိုရင်ဒုတိယမြောက်ပฏิဘောကြမှုကိစ္စပေါ့နော်စီမင်းမှုထုံးပေါ်ဆိုတဲ့မှုကိစ္စကပြုတ်เสียမလို့ဘူးပေါ့ဗျာနော်လိုလျောက်ကိစ္စပြီးစီးတယ်ပေါ့နောက်ပုဗ္ဗကိစ္စ၅မျိုးထဲမှာလည်းပဲဒီလိုဥပ္ပပြုတာကခန္ဓာပင်အပရိခန္ဓာပင်ပေါ့ဗဒ္ဒသနိပရင်ဗဒ္ဒစိန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာနော်ကမ္မဝါဒနဲ့ဖွဲ့ဆက်ထားတော့သမုဋ္ဌာတော့ပင်ပေါ့ဒီဗဒ္ဒပင်ခန္ဓာပင်ချစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုသန္တာကြားဖို့ကိစ္စလည်းပဲမလိုအပ်ဘူးဒီခုခေတ်ကဘိက္ခုနီနာများမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လျှောက်ထားဖို့ကိစ္စဟာလည်းပဲမရှိဘူးပေါ့ပါဠိပုဒ်ဆိုတာကတော့တပည့်တော်လိုအပ်တဲ့ခန္ဓာပင်လည်းပဲလိုအပ်ရင်လိုအပ်မယ်ပေါ့ဘယ်လိုလိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်ပြောနိုင်တဲ့အချိန်ကသံဃာမှုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေရတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးပြပေါ့နော်ကျောင်းတိုက်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်သံဃာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပပြုရာကိုမလာနိုင်တော့အောင်လုံးများနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်မသွားရောက်နိုင်တဲ့အတွက်တပည့်တော်ပါဠိပုဒ်တွေပေးရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမျိုးတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့အကယ်၍တော့မကျမ်းမာတော့ယဟန်ဖြစ်နေရင်လည်းပဲပေးရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီခါမျိုးတော့လိုအပ်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီခါမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒါမှလည်းပဲပါဠိပုဒ်တွေကြားချင်းကိစ္စမှလည်းပဲမလိုအပ်ပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါပါသင်အပြင်မှာရှိလို့ရှိရင်ပြည့်စုံမှာမဖြစ်ဘူးနော်သင်ခန္ဓာတဲ့အပြင်မှာရှိလို့ရှိရင်ပြည့်စုံလို့ခန္ဓာတဲ့ဘာဖြစ်လဲမလို့ဆန္ဒလည်းမလို့ပါဠိတုတ်တွေလည်းမလို့ပြောမယ်ရှိဘူးဒီပါဠိတုတ်တွေကတော့ဟိုခုနကဟိုရဟန်းရှင်ပြရလို့တယ်သူရဲ့ဥပ္ပပြုရဲ့ကိစ္စကြောင့်ဆန္ဒကလည်းဖြူပြရတယ်သူကိုယ်လည်းပြလိုက်တယ်ဟောပစ္စည်းတွေ So in the 4 kinds of the pupa karana, it should be done all the time, but there is one exceptional case according to the natural condition. The second one, the padipocha, there's a duty to light up the place of the gathering, but if the sunlight is bright enough,
in the case, no need to light up any candle or the oil lamp or whatever. It depends on the condition. But the things should be done all the time. In the case of the Pupakija, among 5, there are certain kind of case. The Sangha doesn't need to perform the Pupakija. For example, there is the Khandha Sima or Baddha Sima. The meaning of the Baddha Sima is the exact the settle the Sima which has exact the boundary settled by the Kamma Vacha. So it is very obvious a boundary. If some Sangha is outside the Baddha Sima, we don't need to bring the Chanda Parisuddhi. So we can perform the Sangha gathering, perform without the split of the Sangha in the same Sima. So here in Chanda Parisuddhi case doesn't need to bring and perform. And like the Ovada, this is the activity to carry the request of the admonishment from the Bhikkhuni Sangha. But in the Theravada sect, the tradition now there is no the lineage of the Bhikkhuni Sangha, so there would no need the bring the request of the Bhikkhuni Sangha here. So this is the case also. The Sangha doesn't need to perform. Karana Oba Kusavan Sanya, Dolly Piso, Baba, cannot be Babigo. Now, Madakan and Galiva, Subosato, Yavadika, Jack, Beku, Kamabada, Sabaka Badio, Jack, now Wichan, be Hochania, Jack, Okala, Tatsame, Nahundi, Padakan Landi, Hochadi, Padakan and Galiva. ဒီမှာဆိုရင်တပည့်တော်ဥပ္ပစထောကိုကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်ဥပုကစုစုပေါင်း9မျိုးရှိပါတယ်ဗျာနော်။တာမင်ရိုးရိုးပြောစဉ်တိုင်းတာမင်ညအနေနဲ့တော့တစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့ဥပုတစ်ခုတစ်မျိုးပဲပေါ့။ဒါလည်းပဲနောက်ပြီးတော့မှတပည့်တော်ထပ်ပြီးတော့ချက်စင်ခွဲပါအောင်မယ်နော်။တတ္တကံလာအင်္ဂါ၄ပါးရဲ့ချုပ်ကဥပ္ပစထောကိုကြည့်ပြီးတော့ဥပုနေဖြစ်ရမယ်။နောက် Yavadika, Beku, Kamabada, Jibido, Ubo Puyame, Ubo Kambo, Ubo Kam, Pudekama, the other Yahan, Neso, Levachia, Valefano. The Levachia made Yahan, Neso, Levachia, Leva, Takalam Yamiapo, Neso, the Mana Leva, the Leva Haleve, the other Tapane, the Pan, not down to a Hatapabo. Hatapalo Kovade, not down, net the trouble, the Nido, not down to our Quebo. ဒီလိုကွာဝေးအတွင်းမှာရှိရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းအင်္ဂါတစ်ချက်ပါပဲဗျာနော်အနည်းဆုံးယဟန်၄ပါးရှိတော့ယဟန်စုပေါင်းဒီတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဟတ်တပတ်ဆက်ပြီးတော့နေထိုင်နေရမယ်နောက်တဘာကာပတ္တိရောကြငါဝိကျန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရန်တော်ချင်းရန်တော်များထဲမှာအားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပါးစသုံးပါးစပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ကျူးတာတော့ဝတ္ထုပေါ့တနည်းပြောရင်ညအခါမှာ ညစာစားခြင်းစားတော့မှုကိစ္စမျိုးတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းပဲမရှိရဘူးလေနော်ဒါကအင်္ဂါတစ်ချက်ပေါ့နောက်ဆုံးလူစရှိသောလူဘိက္ခုနီစရှိသော20ယောက်ပေါ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတန်ဃာတော်ရဲ့2000ထွာဟတ်တပတ်ကပေါ့ကျင်းထားရမယ်မရှိရဘူးသူ့ဘောင်အင်္ဂါ၄ချက်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကိုဥစ္စတတိရပတ္တကံကအင်္ဂါ၄ပါးလို့ခေါ်ဆိုပါတယ် So next, Sayadaw would like to explain about the 4 factors of the Patakala. Patakala is a proper time to perform the Sangha Uposatha. There are 4 kinds of the factors here. Number 1 is the whole sentences in the Pāļi canon is like this. Uposatho yavatika ja bhikkhu kamma patta
Sabhaga patiyocha na visanti. Vajjaniya pukala tasming na honti patakalanti bujati. This is the mention about the four the kinds of the patakala. So the Sayadaw explained about the brief meaning of four factors here. Number one, the uposato. It should be the uposatha day. Actually, the meaning of the uposatha is only one meaning, but in detail, it could be the 9 kinds of the uposatha. The later it would be explained. So here, the day should be the uposatha day. So that's the number one condition. And second one is Yavatika cha bhikkhu kammapata. Kammapata is the condition which is suitable for the Sangha Kamma. So the bhikkhu here should be suitable for the Uposatha Sangha Kamma. So what is the suitable condition here? The bhikkhu Sangha for the Sangha Uposatha should be at least 4 members. So more than 4 members. Otherwise, it cannot be the condition of the Sangha Kamma. So Sangha Uposatha Kamma. So the number should be at least 4, more than 4, and then all the bhikkhu Sangha should gather together in the boundary of the Hatapasa. So Hatapasa is an arm-reaching distance. So the Venerable Sangha should gather in a close distance each other. So that's the condition of the bhikkhu kammapata. The proper number of the bhikkhu and proper distance of the bhikkhu Sangha, bhikkhu gathering. And then number 3 is Sabhaga patiyocha na visanti. So there is a kind of apati, the Vinaya fourth, named Sabhaga apati. The Sabhaga means same reason or same material. So if the Sangha has some of the Sangha member has the certain kind of Vinaya fault which has same reason or same material, it is not the proper condition for the Sangha Uposatha Kamma. For example, some of the Venerable, unfortunately, they eat in the afternoon together. So this is the same material and same reason of the apati. So this is not a suitable condition to hold the Sangha Uposatha Kamma. That's the number 3. And number 4 is Vajjaniya pukala. Vajjaniya pukala tasming na honti. So there are certain kind of the beings which is not suitable to stay together with the gathering of the Sangha. So we say it as a word Vajjaniya pukala. Here Vajjaniya is the being should be dispelled. So this is the 4th condition. The Vajjaniya pukala, the unsuitable being shouldn't stay in distance of the Hatapasa of the Sangha gathering. တို့ရတော့ဥပ္ပစထောကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာနော်ဥပ္ပကသာမန်ရိုးပြောစင်နေဆိုရင်တော့တင်လို့ပဲတို့ရတော့ခေါ်ကြပြီးတော့ပြောရင်ဥပ္ပမှာဆိုရင်မျိုးသားစုစုပေါင်း9မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်9မျိုးတွေကတို့ရတော့ဒီညမှာဆိုရင်သံဃာဥပ္ပဆိုရင်လည်းသံဃာဥပ္ပနဲ့သက်ဆိုင်ရာတစ်ခုခုဖြစ်နေရမှာပေါ့နောက်ခဏပုဂ္ဂလဆိုင်ရာလည်းပဲလားတူပဲပေါ့ဗျာနော်ဒါတော့ဒီမှာဆိုရင်ဥပ္ပစသောမှာဥပ္ပ
ပုလို့ပြောလိုက်ရင်တာမညအနေနဲ့ဆိုတစ်မျိုးပဲအထူးအနေနဲ့ပြည့်စုံဖော်ပြရင်ဒီလိုနေ့အနေနဲ့ရည်တွက်ရင်ဥပုပ်က3မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဇာတုတ်တစီ14ရက်နေ့မှာပြုရတော့ဥပုပ်နေ့တစ်ခုပေါ့ဇာတုတ်တစီဥပောစထဇာတုတ်တစီဥပော15ရက်နေ့မြောက်15ရက်နေ့မှာပြုရတော့ဥပုပ်ပဏ္ဏရစီဥပုပ်ပေါ့ပဏ္ဏရစီဥပောစထနောက်စာမက္ခိဥပောစထစာမက္ခိဥပောစထယဟန်တော်များပေါ့တပါးနဲ့တပါးယဟန်အုပ်စုပိုင်းဆိုင်ရာမသိမမြတ်ဖြစ်နေသည့်အတွက်တန်ခါကွဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီလိုရာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ညီညွတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုဥပုပ်ပြုရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဥပုပ်နေမဟုတ်လည်းပဲဥပုပ်မတိုင်တဲ့ဥပုပ်ပြီးနေ့တွေပေါ့ဒီနေ့တွေမှာလည်းပဲဥပုပ်ပြုကောင်းတယ်ဒါကဘာထိမှန်တယ်လဲဆိုရင်ညီညွတ်တဲ့အခါညီညွတ်ခြင်းသင်္ကေတနဲ့ပြုရတဲ့ဥပုပ်ဖြစ်သည့်အတွက်ဒီလိုဥပုပ်မျိုးကိုတပည့်တော်စာမက္ခိဥပောစထလို့ခေါ်ပါတယ်စာမက္ခိဥပုပ်ပေါ့ဒါကြောင့်နေ့အနေနဲ့ပြောရင်ဒီ၃မျိုးပေါ့ဗျာနော်နောက်ပြုသောပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ၃မျိုးပေါ့တန်ခါဥပောစထခဏဥပောစထပုဂ္ဂလဥပောစထပေါ့၃မျိုးတန်ခါဥပောစထဆိုရင်အနည်းဆုံးပမာဏ၄ပါးရှိရမယ်၄ပါးထက်လွန်တော့ဘယ်လောက်ပဲများများပေါ့ဒါကတန်ခါဥပုပ်ပြုတဲ့အခါမှာအရေတက်လောက်တော့ပမာဏပေါ့ခဏဥပောစထဆိုရင်ဒီနေ့ပြောရင်ပါဠိတုတ်တိဥပောစထလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်ခဏဥပောစထဆိုရင်တပည့်တော်2ပါးသို့မဟုတ်3ပါးရှိရပါတယ်ဒီ2ပါးသို့မဟုတ်3ပါးရှိမှခဏဥပုပ်မှာလျောက်ပတ်တဲ့စင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ခဏဥပောစထပုဂ္ဂလကတော့တစ်ပါးတည်းပေါ့ဗျာနော်တစ်ပါးတည်းပြုရတဲ့ဥပုပ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပြုလုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကရည်တက်မဲ့ဆိုရင်၃မျိုးပေါ့ဗျာနော်တန်ခါခဏပုဂ္ဂလဒီနေ့ပြောရင်ပြည့်စုံပြောရင်တန်ခါဥပောစထခဏဥပောစထပုဂ္ဂလဥပောစထဆိုပြီးတော့ပြုလုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့က၃မျိုးပေါ့နောက်ပြုလုပ်တင်သောအခြေအနေအချင်းရာအနေနဲ့ကလည်းပဲ၃မျိုးပေါ့နော်၃မျိုးထဲမှာဆိုရင်တန်ခါတော်များ၄ပါးကစပြီးပြုလို့ရတဲ့ဥပုပ်ဆိုရင်သုတ်တုတ်တေစာဥပောစထလို့ခေါ်ပါတယ်သုတ်တုတ်တေစာဥပောစထပါဠိမောက်ပါဠိကိုရွတ်ဆိုရတဲ့ဥပုပ်ပေါ့နော်ပါဠိသုတ်တိဥပောစထပါဠိသုတ်တိဥပောစထက2ပါး3ပါးပြုရတဲ့ဥပုပ်ပေါ့ဗျာနော်နောက်ပုဂ္ဂလဥပောစထဇိဋ္ဌံရတဲ့ဥပုပ်ပေါ့ဗျာဒါကပြုလုပ်အပ်သောပြုလုပ်เสียချင်းရာခြေနေနဲ့ကလည်း၃မျိုးပေါ့စုစုပေါင်း9မျိုးပေါ့ဗျာနော်ဥပောစထမှာ So there is the factor of number 1 uposatho. So the condition should be the day of the uposatha. So in a general way, there is the simple meaning of the uposatha is only one meaning. When the uposatha has come, this is a uposatha day. But there are 9 there could be the 9 kinds of the variation of the uposatha. So number 1, according to the condition of the day, there would be 3 kinds of the uposatha. So if the day of the uposatha is a 14th day, that's the Jatudasi uposatha. If the day of the uposatha is a 15th, it would be Pannarasi uposatha. And this is a day of the uposatha, but sometimes there is an exceptional condition which is not suitable to hold the Sangha uposatha on the day of uposatha. Means cannot be the Jatudasi, even Pannarasi, because of the disharmony of the Bhikkhu Sangha. Even the day is a Jatudasi or Pannarasi, but the Sangha is not enoughly harmonious each other. The day is not the proper day for Sangha Uposatha. So the Venerable Sangha should wait for the condition of the harmonious the Bhikkhu Sangha
Sangha. So when the Sangha can gain enough the harmony, that day should be the Sangha Uposatha. So it is not the day of the Chaturdasi and Panarasi, it would be the other day of the harmony, so we call it Samagi. So, according to the condition of the day, we can know three kinds of the Uposatha, Chaturdasi, Panarasi, and Samagi. And then the second one, there is a condition of the Karaka. The Karaka is the person who perform, who holds, who join in the Sangha Uposatha. So when the Karaka, the Bhikkhu Sangha can make the number more than 4, this is a Sangha Uposatha. When a case of the Bhikkhu, 2 or 3 number of the Sangha, it cannot be the gathering of the Sangha, so we call it as Ganna Uposatha, the group of the Bhikkhu. Here group is a 2 person or 3 person. Sometimes a monk should perform the Uposatha alone, so in this case, it should be the Pukala Uposatha. This is only one bhikkhu. So according to the number of the Karaka Sangha, there are 3 kinds of the variation, 3 kinds of the Uposatha here. Number 1 is Sangha Uposatha, more than 4 members. Number 2, Ganna Uposatha, 2 or 3 bhikkhus. Number 3, Pukala Uposatha, only 1 member of the Sangha. So that's the second category. And the last category is defined by the Katapakara. Here Katapakara is the condition. The condition should be done, which need to be done. So here the condition is belong to the number. It can be a different condition because of the condition of the Sangha. So if the Sangha can make the numbers more than 4, it can be the Suttudesa Uposatha. Suttudesa can be broken down into 2 parts. Sutta Uddesa. Uddesa is the reciting or announcement. Here Sutta is the Bhikkhu Patimokkha Pāļi is the Sutta. So when the Sangha can gain more than 4 number of the Bhikkhu Sangha, the Sangha can perform Suttudesa Uposatha. It means they can recite the whole the Patimokkha. When the case, only the Sangha has 2 or 3 members, they couldn't cannot have to recite the whole the Patimokkha. They have the short form of the Uposatha named Parisuddhi Uposatha. This is the simple, very simple way without recitation of the whole the Patimokkha. So this is for the 2 or 3 number of the Sangha. So and then the last one is Adhitthana Uposatha. This Adhitthana Uposatha is only for 1 number. When a Sangha, Bhikkhu Sangha is only 1 number, there is the Bhikkhu cannot perform the Suttudesa or even Parisuddhi. Just he
can have a determination for his own uposatha. We call it as adhithana uposatha. So in brief, there are nine kinds of the uposatha here according to the condition of the day, Chatudasi, Panarasi, and Samaki. According to the Karaka, the Sangha, there are three kinds of the uposatha: Sangha uposatha, Gana uposatha, Pukala uposatha. And the last one, according to the Katapakara, according to the condition of the Bhikkhu Sangha, there are three kinds of the way of the uposatha: Suttutesa, Parisuddhi, and Adhithana. Totally 9 kinds of the uposatha here. ဒီတော့ကိုယ်ပြုတဲ့အခါမှာဥပုပ်နေဖြစ်မှသာလျှင်ဥပုပ်ပြုရတယ်ပေါ့ဗျာနော်။ဒါကြောင့်ဒီဥပုပ်ကိုမျိုးတဲ့အခါတစ်ခုခုဖြစ်မှသာလျှင်ဥပုပ်ပြုရမယ်။ဒါကြောင့်ဥပုပ်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဥပုပ်ပြုဖို့ရန်ဒါကအင်္ဂါရတစ်ချက်ပေါ့။ပတ္တကနာအင်္ဂါရအနေနဲ့ဒီလိုပြောရင်ပတ္တကနာဆိုတာဥပုပ်ပြုဖို့ရန်သင့်လျော်သောအချိန်ခါကြာရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တဲ့။ Patakana and Gadavasya. Here, number one uposatha is one factor of the patakala, the proper condition or proper time of the uposatha. So only the day of uposatha can only the day of the uposatha can be performed. Only on the day of the uposatha, the Sangha can perform the Sangha uposatha. So the day should be the day of the uposatha. That's the number one, the meaning of the number one. Yavadika ja Bhikkhu Kamabada Daga Ingatche Tima Sayendriyo No, so we will be the Kama Pakatayaha, Liracia. Pakatayaha Sura Pongo Pakati Adab, but is a claim Pakati Adab. Pakataga, Pongo, the port of our Adai, Adava, Adaga, the Boshi do. Pongo, the board dying, the Boshi do. Haravo. အပြည့်စုံပြောရင်တော့ဒီလိုပါရဝိကကြားတဲ့သူမဟုတ်ရဘူးပါရဝိကကြားပြီးတော့ဒီကပြည့်စည်တဲ့သူမဟုတ်ရဘူးနောက်ဩခိတကယဟန်ပေါ့ဗျာနော်ဩခိတကသိမျိုးပေါ့ယဟန်သိမျိုးရှိတယ်မိစ္ဆာယူကိုယူစားခြင်းကြောင့်သံဃာကနှင်ထုတ်ရသောပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရဘူးပေါ့နော် Ababgo Machijinja, Sanghaga Nintayade Poko, Machiabu Abago Makujin, Makusa Jinja, Sanghaga Nintayade Poko Leve, Machiabu. Poko Mahopene, you Makabi, Pugapus in the Yohanabo, Liva Nation Shiad. I think Liva Tiny Yame Nitaga Leve. ဥပမာဒီလိုရှေ့နဲ့နောက်နဲ့တန်းပြီးတော့ထိုင်နေဆိုရင်ဒီလိုဟတ်တပတ်ကိုတိုင်းထွာနေပေါ့ဗျာနော်။ပါဠိထက္ကရာမှာပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယဒီနေရာမှာတော့အဲ့ဒီဆရာစံမင်္ဂလာယူပြီးတော့ပုံစံကိုပြောပြပါတာ။ထိုင်နေဥပ္ပပြည့်တဲ့အခါမှာထိုင်တဲ့နေရာကိုပြောပြတာပေါ့ဗျာနော်။ရဟန်းတော်နှစ်ပါးရဟန်းတော်တွေထိုင်တဲ့နေရာမှာရှေ့နဲ့နောက်နဲ့တန်းထိုင်နေဆိုရင်ရှေ့ကရဟန်းတော်ရဲ့ကိုယ်နောက်ပိုင်းနဲ့ပေါ့ Shiva Yohando ye, Shiva Yohando ye, go Shiba ne, Naga Yohando ye, go Shiba ne, Jama. Aquawiga, the other net down near the top, the middle in the down dark way. Shia level. Adama Hatapa subject code, that way by in. So the Hatap recording in Hatapa subject code. Shiva Yohani Shiba, Naga Yohani, Napantina. Nobamo, Shiva Yohani, Shiba. နောက်ကရဟန်းရဲ့ရှိပါအဲ့ဒါတိုင်းတာရရှိကရဟန်းရဲ့တတိယဆိုဒီနေရာနဲ့ပေါ့နောက်ကရဟန်းရဲ့
1 by ရှင်းတော့ 5 by ချက်ပေါ့အကယ်၍ဒီလိုရဟန်းတော်တွေကရှင်းနောက်ထိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝဲရထိုင်နေဆိုရင်ဒီလိုဝဲဘက်ကရဟန်းတော်ရဲ့ဝဲဘက်ရာခန္ဓာပိုင်းပေါ့ဗျာနော်ညာဘက်ကရဟန်းတော်ရဲ့ဝဲရပိုင်းဒီနေရာနဲ့နေရာကိုတိုင်းတာမယ်ဆိုရင်ဒီလို2000နဲ့တစ်ထွာရှိရတယ်အဲ့ဒါတပို့ပြီးတော့ကွာလုံးသွားရင်ဒီလိုဟတ်တပတ်ကိုကြော်လွန်သွားပြီကံမများဖို့ပေါ့ဗျာနော်ဒါကထိုင်ပုံထိုင်နေမှာရေးကြီးတယ်ပေါ့ So number 2 of the Patakala is Yavatikaja Bhikkhu Kammapada. So here the bhikkhu should be the suitable condition for the Sangha Uposatha Kamma. It means Bhikkhu Kammapada. So this is especially for the number of the Bhikkhu Sangha. The Bhikkhu Sangha should be more than 4. Then all the Bhikkhu Sangha, the Sangha member should be the Pakatata. The meaning of the Pakatata is the suitable Bhikkhu. So the word of the Pakatata can be broken down into 2 parts, Pakata and Atta. So Pakata is a normal condition, Atta is the nature. So the Bhikkhu in the gathering should be the normal condition. So what are the abnormal? The abnormal condition here, we should avoid 3 kinds of the Bhikkhu here. Number 1, the one should not be the one who is suspended for the wrong view. So when a bhikkhu has a wrong view, the bhikkhu sangha should admonish the person. But if the person cannot change his view, the bhikkhu sangha have to dispel the monk. So this is the one who is suspended for his wrong view. So this kind of person shouldn't be there. And number 2, the bhikkhu who is suspended for refusing to see his offense. So this is apatiya adasane ukitako. So when a bhikkhu has apati, and he should accept his fault, and he have to try to make it pure. But if the person doesn't accept one's own apati, the Sangha have to decide to dispel, and this is the one who is suspended for refusing to see his offense. So that's the case number 2. This member shouldn't be the member of the Sangha. And number 3 is the apatiya apatikame ukitako. So even the one is practicing to cure the offense like a Saṅgharakkhita, but that process hasn't done yet. During the time of the practice, the bhikkhu should be separated from the normal condition of the Sangha. So this is a different kind of the Ukitaka bhikkhu. So that's number 3. This kind of the bhikkhu shouldn't be the member of the bhikkhu sangha, because this is not the pakatata bhikkhu, normal condition of the sangha. If in the 4 number of the bhikkhu sangha, if there is this kind of the bhikkhu, this is not the suitable condition to have the sangha uposatha, because we cannot count the
the bhikkhu as a Pakatata bhikkhu. So this is not the suitable time to hold the Sangha Uposatha. တပည့်တော်အခုလိုဟတ်တပထိုင်နေရအမှန်တန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဗျာနော်အကယ်၍တပည့်တော်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးထိုင်တဲ့နေထားကဒီမှာဥပမာတပည့်တော်ဥပပြုကြတာကပါးတရားရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ကျန်တော့99ပါးကဟတ်တပဆက်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်တပားတလေကတပည့်တော်ဟတ်တပဆက်မှုကနေကင်းကွာသွားတယ်ဆိုရင်ဒီကံကအထမမြောက်တော့ဘူးဘလို့ကြောင့်လဲဆိုရင်တပည့်တော်ထိုင်ရမယ့်ကွာဝေးအတွက်ဝေးကွာပြီးတော့ထိုင်နေဆိုရင်ခုထောင်ရနေတော့ဥပုပ်ကံကိုပေါ့မထောက်ခံရရောက်တယ်တနည်းပြောရင်ကန့်ကွက်ရကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီထိုင်နေနည်းစနစ်ကရေးကြည့်ပါတယ်ဗျာနော်ဟတ်တပတ်ဆက်ဖို့တက်ပေါ့ဒါကလည်းတပည့်တို့အင်္ဂါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တပည့်တို့၄ပါးရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာယဟန်၄ပါးရှိရင်ပြီးရောမဟုတ်ဘူးနေကြတဲ့၄ပါးကပကတယဟန်ခုနကပြောတော့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမဟုတ်ရဘူးပေါ့ဗျာနော်ဩခိတကပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးနဲ့ပါရာဇိကကြတော့မဟုတ်ရဘူးပကတဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပကတဖြစ်ရမယ်ဆိုတာတက်ရိုက်တော့မပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီ၄မျိုးကခုပါရာဇိကကြတော့နဲ့ဩခိတက၃မျိုးပေါ့ဒီ၄မျိုးကဝိဇ္ဇနီယာကြပုဂ္ဂလာတသမေဝိဇ္ဇနီယာပုဂ္ဂလာထဲမှာပါဝင်နေတယ်ပါဝင်နေတော့ကျင်ဖယ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ဒီညမှာဘိက္ခုကမ္မပတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲယဟန်ရည်အတွက်ပြည့်ုံနဲ့မရဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမှတကားသင်ကိုစင်ကြယ်နေတော့ယဟန်ရည်အတွက်လည်းပဲဒီပါနေဆုံးပြည့်ရမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဓမ္မဒါလည်းတပည့်တို့ဥပ္ပပြုတဲ့အခါမှာပတ္တကံလအင်္ဂါတစ်ပါးဒီဘိက္ခုကမ္မပတ္တဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာနော် And then for the Bhikkhu Kammapada, the stoppable condition of the bhikkhu, there is one important condition of the distance. We say it, the Hatapasa distance. So here the Hatapasa distance is from the elbow until the tip of the finger. This is one Hatha. Maybe this is the distance of the span. So all the bhikkhu should gather in the distance of the 2.5 spans. So there is a way how to measure. So from the close distance of the body of oneself and the last part of the body of the others, this is a Hatapasa, should be the measure, the distance of the measure of the Hatapasa. For example, we sit together, the face to face, the close part of our body. For example, this is except the hand, if the forehead is the most closest part of our body from the bhikkhu, and it is one point, and the other side should be the more far the point of the bhikkhu. For example, the hip. So from the forehead until the distance of the hip of the opposite person, this is the distance of the measure. So it should be within the distance of the 2.5 span. So all the bhikkhu should gather together in this distance. So the Sayadaw mentioned about the importance of the Hatapasa distance. When we perform the Sangha Kamma, if somebody is out of the Hatapasa, this is a meaning the person is giving disagreement on the Sangha Kamma. So it means a split of the Sangha or disharmony or Sangha, or it means a different Vaka, different group of the Sangha. So it is very important to keep carefully the proper distance of the Hatapasa. So and then before I missed the factor about the Pakatata. So there are 4 cases
the heat cannot be the pakatata, the normal condition of the bhikkhu. Number one, he shouldn't be the dusila bhikkhu. For example, a monk commit the parajika. This is the destroyed the one. His sila is destroyed. So he cannot be the pakatata bhikkhu. That's number one. And number 2 and 3 and 4, 3 kinds of the ukitaka bhikkhu. The one who is suspended for certain kind of reason. Sometimes the monk can be suspended for the not renouncing a wrong view. That's one condition. And the other condition is the bhikkhu can be suspended for refusing to see his offense. And the other condition, the one can be suspended for not making amends for his offense. So these 3 kinds of the ukitaka bhikkhu shouldn't be the member of the Sangha Uposatha. So among 4, if we have this kind of the member who is not the pakatata bhikkhu, the Sangha Kamma is not the patakala, because this is not the full number of the 4 bhikkhu Sangha. And then these 3 kinds of the ukitaka bhikkhu is are included in a Vajjaniya Pukala. The person should be should be separated from the Sangha Hatapasa, Sangha gathering. So this is not a proper member to sit together in a Hatapasa distance for the Sangha Uposatha. Now, you don't go now in Gayabo. Savaka Badiyoja, now we chandi. Tabaka Abalebe, Messiah, who Tabaka Abasura. Pero Tabaka can Yoshi Vade, Hotu Savaka, Abadi Savaka, Hotu Savaka Sora, Lunju Tado, Hotu Bo, Lunju de Bukesa, Tuni, the Hotu Savaka, the Kore, Lunju Tado Hotu Nine, Tuni de Lusulebo. Now Abadi Savaka. Abad Tenya Tado, Tenya Tare, Abanine, Tuni, the Abadi Savaka ship pitable. The Lord Duni, the Lord Advaga Abba, the Vaga to New Leve, Messiah would know. Willow Nyaza Sare, so the Wikala Kama, Nyaza Sare, so ye Wikala Chenka, Senya Nyaza Sago, Wikala Bodonas, Lungula Kovano. The sergeant, you know, what you need to the upper level to do Passay Abba, and what to let to the other table. Although you will so ye, the Vero Naya method, if you method to do no, Apakan is Sinjin Yame, Sinjin Madalin, you Yamebo. Ababana met Vero, Ubo Buye, Taman Biro, Abakat Indian. I also in the video, Machimani, sent out the Abaco, did not Yoyame, Jola Kama Leve, Kunanga, Tabaga, what to the Wadu Tado, the Wadu Lunju Tado to Senior so in, the Yohan Chen Leve, did not Mabio Kamu, Joy and Tabido, Jojen Ja, Fiorebo Matoka Abaca Teniami, did not Kanaboko Maleve, can you change down Tapiniami? Yijiva the piano. The Madaja will think out the child. I think a book in Jami so ye. Tiro Jimmy Jare Kama and Nega in Java Debo. Nega Majade and Ajadi de Patama Lonjuta, what to the Baka, Abajo Piavi, Todo Abadenaje, Baga to Shirajen. Chile and did not jadi the Jantoka about Johnny did it. Young got Jabi and Noma so individual, Janjiva Tajare,
ထပ်ကြတဲ့အခါမှာဒီယဟန်ကြီးအတွက်တော့မူလလွန်ကျူးထားတဲ့အပလည်းပဲပြည်ပြောက်သွားပြီဒေနာခံခြင်းကြောင့်တဲ့တော့အပလည်းပဲသူကြားတဲ့အခါမှာဆိုဒီဒုက္ခအပလည်းပဲမှပြောက်သွားတယ်ပေါ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ယဟန်ငယ်ကထပ်ပြီးတော့ဒုတိယအချိန်ကြားတယ်ကြားတော့ဒုတိယအချိန်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ယဟန်ငယ်မှာထပ်ပြီးတော့တဲ့နဲ့အပ္ပပါသူကတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အားလုံးစင်ကြဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုစင်ကြဲတဲ့အခါမှာသာလင်ဒီလိုဥပုပ်ပြုရတယ်ပေါ့ဒါကိုပဲစဘာကပတ္တိယောကြနာဝိချန္တိတယ်ဗျာနော်ဒီຢာကတော့ဒီလိုထက္ကရာထဲမှာအလွန်တော့ကျေပြတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါကထိုက်လျောက်ဒီအခုပြောတာဆိုရင်လူအပ်တဲ့ချက်လောက်နဲ့တော့စုံနေပါပြီ So next condition is sabhaga patiyoja na vichanti. Here we need to understand about the meaning, the sabhaga apati. So the apati is a vinaya fault. The sabhaga is a same cause or same material. So here the sabhaga apati can be the two kinds of the apati. Number one is a uttu sabhaga, and number two is a apati sabhaga. So wattu sabhaga is has a same material or same reason, and the apati sabhaga is the same offense. For example, when two monks eat in the afternoon, eat some food in the afternoon. So this is both case of the sabhaga apati. So they eat together. So the wattu, the reason is same. Also, their apati both are the pacittiya apati, also the apati sabhaga. So for this kind of the sabhaga apati, there is some limit to make it pure, make it correct the offense, because the between the bhikkhu who has a sabhaga apati, they cannot confess each other. So the Lord Buddha prohibited to have the apati desana, the confession between the bhikkhus who has a sabhaga apati. So if the monks have a confession to the apati desana each other, they would it will bring one more dukkata apati for both. So between the sabhaga apati bhikkhu, the bhikkhu who open up the offense, do the desana apati desana, the one who speak also will get the dukkata apati. Also, the one who listen to the apati desana also would get the dukkata apati. So there is the Burmese tradition, when they do the apati desana, the younger one repeat the apati desana one more, because in the case of the sabhaga apati, when they do the apati desana together, the other apati would be cured, but because of the sabhaga apati, in the beginning, the younger, the junior will tell about the one's own vinaya fault. In that sense, if they have a sabhaga apati, the other kinds of the vinaya fault would be okay, would be cured, but because of the telling about his offense to the sabhaga apati monk, the junior monk will gain one more the dukkata apati, and elder one also will get one more the dukkata apati. So for the side of junior monk,
he still has one minor Vinaya fault, Dukkata Apatti, for the reason to do the desana between the Sabaka Apatti monk. When the turn of the elder monk, when he confess his Sabba Apatti, all the Vinaya offense, including the Dukkata minor fault, he can have the chance to make it pure at the moment. So the elder monk, when he do the apatti desana, including the sabaka apatti dukkata, all the apatti will be cured. But for the junior monk, only for the additional dukkata apatti from the compassion between the Sabaka Apatti monk, finally he used to do one more of the desana, one more the compassion. So this is a culture in Myanmar. ဒီတော့ဒီတတိယချက်မှာပေါ့ခင်နော်ခုနကပြောလိုက်တဲ့ဝတ္ထုတဘာကလည်းပဲမရှိထားရဘူးဥပုပ်ပြုတဲ့ခါမှာပေါ့စင်ကျင်းနေရမှာကလွန်ကျူးတာကဝတ္ထုတူနေတာလည်းမရှိရဘူးလွန်ကျူးတာကဝတ္ထုချင်းတော့မတူဘူးသို့တော်လည်းပဲသိရောက်ထားသောအပ္ပချင်းတူနေရဆိုရင်တဘာကအပ္ပပေါ့ဒီအပ္ပမျိုးမှာမရှိရဘူး။နေပြန်ဒါကြောင့်စင်ကြယ်အောင်ဒေနာပြောကြားထားရမယ်ပေါ့ခင်နော် Okay. Namale.ဒီကိုအပ္ပကစင်ကြယ်အောင်ဒေနာပြောကြားထားရမယ် Oh. So if the apatti is same kind of the apatti, it can be the sabaka apatti also. So the monks have to confess about one's own the Vinaya fault. အကယ်၍ဒီလိုဒေနာကြားဖို့မေ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မေ့သွားရင်ပေါ့ဗျာမကြားပြလိုက်ရင်ရေတကြီးဝင်ရတဲ့ဆိုရင်သံဃာကြားထဲမှာကြားဖို့ရန်လည်းပဲအချိန်မှခွင့်မတင်တော့ဘူးဆိုရင်အနည်းဆုံးနီးနာဇဟန်တစ်ပါးကိုတပည့်တော်ဒီအဘတော်တင်ထားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဘမီဖော်ရင်လည်းဖော်ပေါ့နောက်တော့ဒီကပြောကြပါမယ်ဆိုအနည်းဆုံးဒီယဟန်တစ်ပါးထံမှာဒီလောက်တော့ပြောထားရတယ်ဘယ်လိုမပြောထားရင်ဒီကတော့အဘကထပ်တင်ပြန်တယ်ပေါ့ဗျာနော် So we have the formula to confess about the Vinaya fault, but in the case the monk just take a place for the Sangha Uposatha and has no time to do proper the confession each other. In the case, the one should tell about one's condition of the offense to any monk around him. So before starting the Sangha Uposatha, even he cannot proceed the proper formula of the apatti desana, but anyway he have to open up the condition of himself. I have this kind of apatti, something like that. He should tell in brief. နော်တကယ်တော့ဒေနာပြောလို့ပြောထားအသိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပုပ်ပြုကနေမှာမလိုအပ်ပါဘူးငါစင်ကြယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောထားနဲ့ပေါ့ဥပုပ်ပြုတဲ့ချိန်မှာဝင်လိုက်တယ်ဥပုပ်ပြုနေရင်တန်းလန်းနဲ့ပြုနေတဲ့အချိန်ကမှပဲသူအဘကိုလွန်ကျူးထားတာကိုသိရောက်နေတဲ့အဘကိုသွားမှတ်ရတယ်သတိရတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကိုမှလည်းပဲထုတ်ပြောဖို့ရန်ကမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်အနည်းဆုံးပမာဏမိမိစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ငါဥပုပ်ပြုပြီးရင်ငါတန်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တူဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒီအဘကိုပြောကြားမယ်လို့နှလုံးသွင်းထားရတယ်ဗျာနော် There would be another case. There's a monk, but he is not the one who used to confess the Vinaya offense. So he thought there is no offense
So there is no need to the Apatidesana to confess. But during the procedure of the Sangha Uposatha, he remind some kind of the offense of oneself. And then the Sangha Uposatha has begun already. So there is no time to open up about his Vinaya fault. In this case, he need to have the determined in his mind after the end of the Uposatha, I will confess about my Vinaya fault towards Venerable Sangha or towards Venerable Gana, the group of the Sangha, or towards any individual Sangha. So this is a proper behavior to have the determination during the Sangha Uposatha. Now, Madhakala Inga Yakema, Yuru Inga Bo. Hojaniya Cha Pukala Dasame, Nahondi. Chen Tai Do Puku, Neseneti out there. Saṅgharana Ubu Mesoyin, Saṅgharamya Hatata, Wawida Yabamana Ma, Tineseti out of Bukuri, Messiah would. Chen Petaya made it. I didn't say the Yamasoyin, Tiro Lu, Pekuni, Sekamana, Samani Yauja, Samani Mema, Pāḷi is not Samani Ribopiano. Now, Teka Chadu, when you have and you need to be on the Bungamu Bopiano. Teka Chadu. Now Barazika Jadu, so Barazika Linureka the Parago Lunju to Bobiano, Barazika Jadu, Kunama Biogo, okay, the Kaboko, Bomubo. Now Ban the Bandoga, Diro Xiaojalia Bobiano, Jero Barazaganes no, Xiaoja Chao Cover, Diroboko. Now Tia Samwasaka. Jahabengo Chia Samwasaka, Jahan Yuda Bido, Jahan of Chibi to the lebe, Tati Abakanagaga, Tati Bao, Yanga Boku Bobian. Now, the way Anandria can type the Mara Manu Sivaleno. Amigo that do, a pego that do, Yandago that do, Tayabe saying the all, Pilo that do, Tangaben Koda do. Now, Bekuni to Saka, Bekuni go, Chessi that do. Now, Ubado Gide. Nuba Enga, Nubuni Enga. The new Solomon Bobiano. Now let's change the number 2. Down over Shidebo. The new Baba Buko. So the ball, the same at the Yabobian. So the next condition is Vajaniya Pukala Tasming Nahunti. So in the gathering of the Sangha, there should be the Vajaniya Pukala in the boundary of the Hatapasa. So here the Vajaniya Pukala has 21 kinds of the person. So the Sayadaw explained about the 21 kinds of the person here. So number 1 is the lay person, Gahatha. That's the number 1. Number 2 is a Bhikkhuni. So this kind of person should be separated from the Hatapasa distance of the Bhikkhu Sangha. So that's the meaning of the Vajaniya should be separated. So number 2 is Bhikkhuni. Number 3 is the Sikhamana. This is the
the practice before the bhikkhuni ordination after the state of the samaneri. And number 4 is a samanera, the novice bhikkhu. Number 5 is samaneri, the novice bhikkhuni. And then number 6 is sikha pachakhatako, the one who given up the training. So the disrupted one, this one is number 6. And number 7 is antima vattu ajjapanako. This is one who has an offense, the extreme offense of the parajika. So extreme one is the most serious and important one. So if somebody as a bhikkhu commit the offense of a parajika, he become a vajjaniya pukkala. Number 8 is number 8 and 9 and 10. 3 are the Ukkitaka bhikkhu. Ukkitaka is the one who is suspended with various reasons. So the number 8 is the one who is suspended for refusing to see his offense. So this is apatiya adasane ukkitako. Adasana is the behavior not to see his or one's own vinaya fault. Number 9 is one who is suspended for not making amends for his offense. So it is called apatiya apatikame ukkitako. So So this is the one who is practicing for getting the purification of his offense, like a Saṅgharakkhita, like a practice for the parivasa or whatever. But before the state of the abhana, he should be the one need to be separated from the sangha. So it is a state of the one who is suspended from the sangha. And then number 10 is the one who is suspended for not renouncing a wrong view. So when a bhikkhu has a wrong view, the one need to be admonished and need to correct, renounce, discard the wrong view. But if the one is still have attachment on his own view and doesn't renounce the wrong view, this is one kind of the Ukkitaka bhikkhu. And number 11, we say is Pandaka. Pandaka is his, in English, eunuch. The one who has some problem with his the sexual organ. And number 12 is number 12 is a Teya Sangwasaka. This is stealing the state of the bhikkhu. So here, if a man without ordination, bhikkhu ordination, pretend to be a monk, bhikkhu, so wear the robe by himself and approach to the sangha and pretend to be a monk, and he enjoy the property of the sangha and ask the bhikkhu to pay respect on oneself, something like that. This is a stealing the state of the
the bhikkhu. So we say it Teya Samvasaka. This is kind of the stealing of the value of the bhikkhu. This is also one kind of the Vajaniya Pukala. Number 13 is Titiya Pakandaka. So this is Titiya is the one who has another faith, not the sect of the Bhikkhu Sangha or Sāsana. He changed his the idea and then he moved over to another sect. We say it Titiya Pakandako. And number 14 is a being of animal, Tirachanagato. And number 15 is Matu Ghatako, is a matricide, the one who murdered one's own mother. And number 16 is a Pitu Ghatako, patricide, the one who murdered one's own father. Number 17 is a Arahanta Ghatako, a murderer of an Arahant. Number 18 is a Bhikkhuni Dusako, the one who violates a Bhikkhuni. Is a kind of the sexual misconduct. Number 19 is the one who causes a schism in the Sangha. So this is a Sangha Vedako, the one who split the Sangha of the gathering of the Sangha. So the causes a disharmony and causes a schism or split of the Sangha. This is a Sangha Vedako. And number 20 is a Lohitu Padako, the one who shed Buddha's blood. And number 21 is Ubato Vyanjanako, the one who has both male and female characteristic. The characteristic means he's the both sexual the organ. So that's the 21st the person being of the Vajaniya Pukala. So when the gathering of the when the Sangha before preparation of the Sangha Uposatha, we need to see there is a Vajaniya Pukala in the gathering of the Sangha. So this is a one proper condition of the Patakala. ဒီ20တယောက်ထဲမှာခုခေတ်ကာလမှာပေါ့ဗျာမရှိတော့တာကဘိက္ခုနီမများမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်သူနဲ့သက်ဆိုင်သောဘိက္ခုနီမဖြစ်ဖို့ရန်ရှေ့ပြေးတာမဏေတွေပေါ့နော်သာမဏေမိမင်းမှာပေါ့သူလည်းပဲမရှိတော့ဘူးဘိက္ခမန်လည်းပဲမရှိတော့ဘူးဘိက္ခမန်ဆိုတာကဒီသာမဏေတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ခြားသောယူဝါဒကနေပြောင်းလာတော့သိက္ခာပုဒ်6ပါးပေါ့ဗျာနော်။ဘာနာတိပါဒကနေဝိကာလဘောဇနာတိုင်အောင်ကျင့်ရသောသိက္ခာဖိတ်ခမန်ပေါ့။သူလည်းပဲမရှိတော့ဘူးဘိက္ခုနီမဆိုင်ရာပေါ့။ဒီသုံးဦးနောက်ဘိက္ခုနီမမရှိတော့ဘိက္ခုနီမကိုဖြစ်စည်းသောဘိက္ခုနီသူစကဆိုတာလည်းပဲမရှိပြန်ဘူး။၄ဦး။ကိုခေတ်ကဘုရားရှင်လည်းပဲတတော်ထင်ရှားမရှိတော့ဒီအတွက်ကြောင့်လောဟိတုပ္ပါဒကဖျားကိုသွေးစင်းတည်အောင်ပြုလို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဥပမာဒီဝတ္တလိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းပဲမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်21ယောက်ထဲမှာ16ယောက်ပဲလွန်ဆုံးရှိနေတယ်ပေါ့ဗျာနော် But in an actual case, we only can see or can see the let us 16 cases among 21. Because now there is no the Bhikkhuni lineage, so in the second in the number 2, the Bhikkhuni is not the actual case here. All the Bhikkhuni side, like Sikhamana and Samaniri, also we cannot see the gathering, so it cannot be in these days. Cannot be the Vajaniya Pukala. The 3 are not possible, and 18
bhikkhuni dusako. There is no bhikkhuni, so there is no case of violation of the bhikkhuni. So number 18 is not possible in these days. And number 20, the Lord Buddha is already entered to parinibbana, so there is no opportunity to commit any misbehavior on the Buddha's the physical body. So number 20 is not possible to practice. So we can practice among 21 only the 16 among 21. ခု16ယောက်ထဲမှာဒီတော့တန်ခါဟတ္တပတွင်မှာဒီ16ယောက်ထဲကပေါ့ဗျာနော်16ယောက်ထဲကတူဦးပြောက်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီတော့ကံတော့ဆောင်ရွက်နေတော့ကံတော့မပြတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီရဟန်းတော်များမှာကျင့်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကျင့်ဘူးအတွက်ကြောင့်အာဘတ်တဲ့နေပေါ့ဗျာနော် So when the case in the Sangha gathering, there was a Vajjaniya Pukala there. Even the Sangha performed the Sangha Kamma together with the member of the Vajjaniya Pukala. The Sangha Kamma itself can be successful, but the Sangha didn't be careful enough to check up the condition of the Patakala. That's why all the Karaka Sangha will the gain of the minor Vinaya fault, the Dukkata offense. အာဘတ်တဲ့နေရာမှာဒီတော့ပုံစံချင်းမတူပါဘူးခင်ဗျာ။အောက်ခိတကပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ထဲကတယောက်ယောက်ရှိနေပါလေရဲ့တန်ခါရဟတ္တပတွင်မှာတယောက်ယောက်ရှိနေပါလေရဲ့ကံပြုတယ်ဆိုရင်ဒီယဟန်တော်များမှာပါစိတ်အာဘတ်တဲ့နေကံတော့မပြတ်ဘူးပါစိတ်အာဘတ်တဲ့နေဒီအောက်ခိတကပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်မဟုတ်ပဲကျန်တော့ခုနက16ယောက်ထဲကပေါ့ဗျာနော်ကျန်တော့73ယောက်ထဲကတယောက်ယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တယောက်ယောက်ရှိနေလေကံပြုမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအဘတ်တဲ့နေပေါ့ကံကတော့အောင်ပါတယ်ဗျာနော်ကံမပြတ်ဘူးပေါ့ As Sayadaw mentioned, even in the case the one of the Vajjaniya Pukala is included in the gathering of the Sangha Kamma can be successful, but for the negligence, for the case of the negligence of the Sangha about the condition of Patakala, it can be the Vinaya fault, but different case will bring different Vinaya fault. Among 16 cases, just we see the case number 8 and 9 and 10. We see the three kinds of the Ukitaka Bhikkhu. If we perform the Sangha Kamma together with one of the three kinds of the Ukitaka Bhikkhu, it will bring Patitiya Apati. It is more the serious case. Except 3 cases, 8, 9, 10, among 16, if we perform the Sangha Kamma with anybody, among 13, except 3 kinds of the Ukitaka, it will bring the result of the Dukkata Apati. ဒါကြောင့်ဒီလိုဘုရားသတော်စရှိသောဒီအင်္ဂါချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှသာလင်ပြည့်စုံသောချိန်ခါမှသာလင်ဥပုပ်ပြုရမယ်ပြုတင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှသာလင်ဒီလိုပတ္တကံလလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပတ္တကံလဆိုတာဆိုင်ရာကံဆောင်ရွက်ဖို့ရန်အချိန်တန်နဲ့လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဗျာ So Sayadaw has explained about the 4 kind of the condition of Patakala, the proper time to perform the Sangha Uposatha. So there's number 1 is Uposatha. Number 2 is Yavatikacha Bhikkhu Kammapata, the proper the condition of the Bhikkhu Sangha. And number 3 is Sabhagapatiyo Jana Sabhagapatiyo Jana Vichanti.
there should be no the sabhaga apati between the monks. And number 4, vachaniya chapukala tasaming nahonti. In the gathering there should be no the member of the one of the vachaniya pukala. So when the sangha can perform with these 4 kinds of the fulfillment, we can say this is a Sangha Uposatha Karma with fulfillment of the Patakala. This is a proper time to perform Sangha Uposatha. ဒီနေ့ဒီတော့သင်မှုပြောမှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်ပြီးတော့ကျန်တာကိုနောက်ပတ်မှာပေါ့ဗျာနော်။ရှင်များတို့အကယ်၍မေးစရာများရှိရင်ပေါ့ဗျာ10မိနစ်နည်းနည်းခန့်တော့ချိန်ပေးလိုက်ပါဦးမယ်နော်ကြာမှလေးပဲအချင်းကပါ Yeah that's all. So the Sayadaw would like to conclude the session today. So he explained until the part of the Patakala for Patakala, and if there is any question, anybody can give the question. We may share for about 10 more minutes here for the questioner. 그 위로 맞자요. 하신대 실라. 그래야. 네, 고생. ပြောတဲ့တရားမရှိမှရှိရင်မရအောင်ပြောရခုပြောတဲ့တရားမရှိမှရှိရင်လည်းမရအောင်ပြောရတာဒါကဘယ်လိုလဲWhat are we Sayadaw? Can I ask question, Sayadaw? Okay. I would like to ask about the okay. Yes, Sayadaw, I would like to ask about the Watu Sabhaga and Apati Sabhaga, Sayadaw. So, is there any case, can Sayadaw give example that someone is Watu Sabhaga but not Apati Sabhaga, Sayadaw? Oh, yes. 두가 와투 사바가네 아파티 사바가고 디 렉트리처 그냥 비로 표표마 온 오초 사바가가 그냥ပြောတဲ့ဝိကာနာခါပေါ့နော်ဉာဏ်နှစ်ပါးမြင်ကျူထားတယ်မြင်ကျူထားတဲ့ဥက္ကိစ္စချင်းတူညီရဲ့ဒါဝတ္ထုတပါကနောက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဝတ္ထုတပါကလည်းတည်းအပတိတပါကလည်းတည်းအပလည်းတူနေတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဉာဏ်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဥပမာတစ်ပါးကတစ်တင်ကိုခုတ်တဲ့ဥက္ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါပါစိတ်တယ်နောက်တစ်ပါးကတစ်တင်ကိုခုတ်တာမဟုတ်ဘူးညစာစားတယ်ဆိုရင်ဝိကာလဘောဓနာပိခါပုံနဲ့လူလည်းပဲပါစိတ်တယ်သူကြတော့ဝတ္ထုမတူဘူးအပတ္တူလေပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အပတိတပါကလို့ခေါ် So di 알로소 또 노우가네 대단하지 않으면 대단하지라 가래 티가 되냐면 여기는 가 줘야 돼. 아, 쳇လုံးကြီးသွားတယ်ထင်တယ်။ဒီဥပုပ်ပြုဖို့ပြောဆိုရင်ဥပုပ်နာဖို့တဲ့ဆိုရင်ဒီအပ္ပနှစ်မျိုးလုံးမရှိရဘူး။ဟိုဒေနာကြားတဲ့နေရာမှာတော့ဝတ္ထုတစ်ပါးကမရှိရတာ။ဝတ္ထုတစ်ပါးကတိကလို့ရင်း So Venerable,
So Sayadaw explained about the Vattu Sabhaga and Apati Sabhaga. Sabhaga is the same portion. So Vattu Sabhaga is they have a same portion of the material or reason. For example, they have same the offense on the same stikapata like a Vikala Bhojana. This is a Vattu Sabhaga. And then the Apati Sabhaga is there any other same question, kind of the Pachitya Apati, even the two monks. The answer for the question is clear. The two kinds of the different conditions of the Pachitya. Maybe we can conclude the session for today. Chapter 3, the other monk. Let us conclude our session with the harmonious recitation. So Vattu is different, Buddha Sasanam Cirang Tidatu. So we shouldn't have this kind of two kind of the Sabhaga Apati in the gathering of the Sangha, but for the case of the additional Dukati Apati for the Apadidesana each other is only for the Vattu Sabhaga. Is it clear? Sadhu, sadhu, sadhu.